Walaa wanni maanguddoon kennu nutti himse. Buna boqoo jedhan. Buna coraa jedhan. Buna boqoo jechuun maal jennaan? Firii tokko mukarraa buqqisan. Muki tokko tokko. Buqqisanii boqoo kanatti yoo inni 4 ta'e yoo harkatti naqatan kootii hin qaban jarri shamiza hin qaban huccuu buddaqqatan achirra dhufe jedhamuun akka maanguddoon ta'e achirra dhufe jette. We know the place of origin of coffee, but not the exact date. The first traces were found in the ancient land of Abyssinia, today's Ethiopia, at the crossroads between the Arab and African world. Among coffee-producing nations today, Ethiopia is the only one that also consumes it. Coffee is currently the most important crop in 12 countries. Every day, more than 2 million cups are drunk around the world. A business that comes second only to petrol, with potentially higher profits, and that employs around 100 million people. The price of coffee is determined by the New York and London stock exchanges, but since 2008, Addis Ababa has had its own, the Ethiopian Commodity Exchange. Varieties from all over the country are traded here. The negotiations at the Addis Ababa Stock Exchange bring together supply and demand, thus protecting the price of coffee from the imbalances of international markets. Here is Minilik. He lives in Addis Ababa with his family and is the president of the Ethiopian Coffee Roasters Association. This coffee business, I think it was born with me. I have a passion for coffee, producing and consuming it. This is the place where you can find any kind of coffee which Ethiopia can produce. Here we have about 7 types of coffee. Almost all the coffee drunk in the world belongs to 2 species, Arabica and Robusta. There are hundreds of different varieties with specific aromas and qualities that depend on the region where they grow, the microclimate, harvest and drying methods, and roasting procedure. Each coffee tells a story of where it comes from and its area of production. Sidamo, Irgeche, Hara. In Ethiopia, coffee is grown by a multitude of small producers who own on average about 1 hectare of land. Yet the entire international market is controlled by just 4 multinationals. How far is the gap between the farmers and the final users? The price, I mean, on the price mode, it is very, very, very wide. I realize I should work to minimize this gap.
Bunna naafi jireenya kiyya. Maaliifi qonnaan qabu horii nursiisu kan itti irra jiraadhe guddadhe hidda bunaa kana. Waan biraan qabu hin daldalu oomishummaa bunaa kana irratti kan jiraadhe. Gizeen hojjedhu yoo gizee amma odoo guuraan hin geenne dura jala isaan qulqulleessa. Yeroo guuraan bagayamoo funaanee diimaa tokko tokkoon funaanee iddoo siree geesse. Erga iddoo siree geesse ammoo booda erga inni gogeen dooniyaatti deebisee. The Harenna forest is one of the largest in the country. Here, shaded by trees that reach 30 meters in height, a unique wild coffee grows spontaneously. Tahir inherited half a hectare of land from his father and lives here with his wife and 4 children. 132 producers organized in 3 cooperatives form the Slowfood Presidium. Erga iddoo siree geesse ammoo booda erga inni gogeen dooniyaatti deebisee iddoo addaa ka'a. Muka kana jala kaa'ee yoo sireen jiraate muka kana jala kaa'ee gubbaan ka'a. Yeroo gabaatti barbaachisu bakka inni barbaachisu bakka gaarii geesse hin gurguratu gatii gaariitti. Yaaduu asin duraa hima yaadna garuu kan ammaa kana ammoo tunu iddoo inni dhaqus waan inni dhaquufis beekee baruu barbaada hawwii guddaa irraa qaba. This is the Saneti Plateau in the heart of the Oromia region in southeastern Ethiopia. The plateau reaches 4,500 meters above sea level in the national park of the Bale Mountains. The area is very difficult to reach, taking 2 days by car from Addis Ababa. I'm going to wild forest coffee in Bale. I want to see that coffee, the farmers, and how to prepare and produce that coffee, and if for this season have they enough product to deliver the market. I have an interest to sell and to prepare this Harenna forest coffee locally and internationally. በጣም ተይዟልማ ባለፈው አመት እንደውም እስከዛ ተያዘ ስለዚህ ዝናብ ጥረት ስለሆነ አሁን ደህና ነው በጣም ነው ቅድም እንዳልከኝ ያ ወደ እዚህ ጋር 8 4 እዚህ ማለን እዚህ ወደ 5 ቦታ ነው ያለው ስለዚህ አንድ 15 20 ሄክታር ይኖራል እንደዛ አይደል እሱ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው አካም ነው ነጋ የራ አካም ጋሪ ወዮ ጋፈ ባንከና ሙዲማልት ጅራዮ አምቢቲ ጋግሮት ሆሪ ሆራት ጋፈ ባከና አካ ቡኒ አሞ አቺ አስኑ ደቀቡን ኢሳ ሆጀኔ ሚአ ሳፉኔ ሆጀቹን ኬን አቺ አስ ኑራን አሞ ኢልማ ኬነታይ ኢልሚ ኬን አሞ ኑጫላቲ ባሱት ይጅ ተታፈናቲ ጎዶት ይጅ ረብ ጋይ ዋኑ ባሶፍ ዮ አለኑ ደም ጃለን አማሞ ሰናፊ ንጉት ጥቆ ገራና መኛቱ ጂን ጉርባን ኢራ ሆጃቻ እርግቴ ገራና መኛ ወኒ ሲኛት ጀልዴስ ሲኛት ዋን ጀልዴስ ፍራዶግ ገቴን ሸሪኑ ራዶግ ዋወኒ ፍራዶግ ገቴን ሸሪኑ ራዶግ አካሰናኔ ረቢ ኢትከራ ተንባካ ዱር አሊም ጃባ ሰይድ ጃባ በረካ ጃባ ተጃባ ተላፍስ ተጭቴ ነው ጉዱም በላ አልካን ከሰ ደሙኑ ራቃብ ከጉያ ደሙኑ ራቃብ
halkan nu tiksi guyyaa nu tiksi kawaaree nu wayyi akkaan sidii hurrii itti buusi jennee rabbii keenyatti kadhanna bakka buna. One kilogram of coffee will give you about 125 cup of coffee. You will sell the bar owner or the coffee shop owner getting about $500 for 1 kilogram of coffee by supplying one espresso. But the farmer who produce, who sacrifice his life, getting only $3. After drying for 2 to 3 weeks, the coffee cherries are put into bags and taken to the local mill to extract the beans from the outside shell. The coffee from Tahir, Abba and other local producers is taken here. From here, the bags leave for Addis Ababa and are sent to the Oromia Coffee Farmers Cooperatives Union, a second-level cooperative that selects and classifies the beans, separating top-quality coffee for foreign markets from second-choice coffee for the local market. Naguma, Jira. Welcome our Coffee Cooperative Union. My name is Tadesse Muskala, the founder and the general manager of Oromia Coffee Farmers Cooperative Union. To date, we do have 197 member cooperatives and more than 200,000 farmers. And altogether we are serving 1.5 million people with the objective of bypassing the middlemen to sell their coffee, if possible, abroad and to bring back the profit to the members. And the other objective is, if we don't have the market in abroad, we were planning to sell this coffee to genuine exporters in the country. Farmer Cooperative Union, 3 stages. It doesn't go through any middleman. The farmer is owner of the coffee tree. This farmer is a member of a primary society, and the union is the one which exports the coffee, and they bring back the profit to the primary society or the cooperative. And the cooperative again pays back the dividend to the individual farmers. It's a coffee which you know its address. You know where the coffee of cooperative comes from. If you ask me, give me the name of the lot, I can trace back from which cooperative or which village this coffee is coming. Whenever we have training session, we tell them, if you prepare the coffee in a good way, you are going to get a good price. So that's how, since our coffee is traceable, we know which farmer, which cooperatives are bringing good coffees. So those which are bringing good coffees are getting a very good price, because we are paid good price from coffee roasters and the coffee buyers abroad. Yoo gadi bahee hojjete inni shuboon kun hin dhufaa inni jedhamu sun akkuma jirutti ta'ee shuboon kun ammallee buna ganda kana keessa jiru hunda gaa kan jedhu hin qaban. Hin danda'u waan ta'eef hojjedhaa buna keessan qulqulluu ta'ee sadarkaa tokkoffaa akkasiin baatan nan abdadhaa. Bunni akkasii bunni gurraachi hin funaanamu. Hubanneerraa kan bunni magaallis hin funaanamu. Hubanneerraa kan buna magaala namni funaanu nama kisaaraa keessa nama hiyyuma keessa jiraachuu barbaade. Barumsa hin arganne namni nutti hin himne hin jettu.
hin jettani min warri dhageessan kun dargaggoonis manguddoonis duraan dursee qophaa'ee siree irratti santiimeetira 3 hanga 4 kan hin caalle 3-4 jechuun kaleessa maanyateetti xaayir yeroo tokko gogaa hin jiru inni jala jiru gogeera goguutuun ta'in shameeti jira inni gararraa jiru immoo goguu jalqabeeti jira akkas ta'uu hin qabu hundumtuu wal duukaa akka inni gogu guyyaatti saatiidhaan sochoosamuu qaba maaliif wal duukaa waleegee hin gogne hunduu waan ta'e ta'ee sadarkaa tokkoffaa akkasiin baatan nan abdadhaa gaariidhaan jedhaa galatooma. Kan amma kalafarjee kana maal gootan amma gargaara dachaatanii cocoo addaatti guutan jechuudha. Isa immoo waan biraa daggosine waan biraatti oolfanna. Waan biraa irra oolfa dhugaatii ta'ee waan biraa ta'ee biyya keessa gurguranne waan biraa oolfa. Waan akkana jedhoo hime amma natti ulfaata. Karaa sadarkaatti gurgurataa turre sadarkaan taanee gurgurataa turre ergi illee injii kana barumsa kana fudhanne ammoo garaagarummaa gara harka yookaan dhibba keessa 90 jala finnee bu'aa isaa. Kanaaf halamaa kanatti barannee amma hundi namaa itti baratee faayidaa kanaaf argu bu'aa ta'uu argee fakkeenya godhatee amma hundi namaa hojii kana galee jira yeroo ammaati. Asin dura tokko dhaabbata tokko jira Africa Harenna warra bosona irra gurmaa'ee isaanii gurguraa ture. Yeroo tokko akka naamuna yoo erge malee kaan ammoo isaanii gurgura bakka yeroo maa isaanii gurguranne malee namni biraa akka turu hin jiru. Nagaadelleen hubattee akkasii waan beekteen hin binneef dhaabbanni Afrikaa kun nurraa bitaniit isaan eegasii gabaatti dhiyeessan isaanii gurgurataa ture. After this selection, part of the coffee is sold in the local market and once roasted is ready for consumption. The rest is loaded onto ships to reach the international markets. Most of it is purchased by large importers who then distribute it to coffee roasters all over the world. And this is how the coffee from Tahir finishes up in our cups. Enrico Meschini is the president and founder of the Special Certified Coffee Association. He identifies and selects coffee from around the world and provides technical suggestions to improve production and quality of the product. Mi sento un po' come un sommelier del caffè, cioè una persona che è in grado di percepire all'assaggio, sia questo in infusione o in espresso, una serie di caratteristiche olfattive e gustative che caratterizzano alcuni prodotti o comunque sono in grado di descrivere i caffè che mi vengono sottoposti. Slowfood mi fece arrivare alcuni campioni di caffè e poi mi mandò questo sacchetto di caffè recuperato in questa zona sperduta dell'Etiopia che è la Harenna Forest. Era un caffè di bassissimo livello. Il primo passo che noi abbiamo fatto non è stato solo assaggiarlo, che è stata un'esperienza veramente pessima, ma è stato quello di tentare di ripulirlo e in questo tentativo di pulizia noi abbiamo riscontrato all'assaggio che una volta pulito era un caffè che aveva delle potenzialità, per cui abbiamo proposto a Slowfood un percorso che si basava sul insegnare alla popolazione il diverso valore delle ciliegie a diversa maturazione. In questo percorso, che è durato vari anni, noi abbiamo ogni volta assaggiato per valutare il livello di qualità raggiunto. L'amarezza è molto piacevole, quindi diamo un voto di almeno 6. L'acidità è un'acidità, diciamo, bassa ma di buona qualità, che è
il massimo di acidità che noi possiamo desiderare per un caffè in espresso. Alto è l'equilibrio generale, è un caffè ben bilanciato, molto gradevole all'assaggio. Il totale è 86,5, direi che il risultato è eccezionale. È un universo il caffè. Se uno compra un pacco di caffè anche di una grande ditta, di un grande nome, ma io dico, ma perché non dire quello che c'è dentro? Perché non raccontare la storia di quel pacco di caffè, quando l'hai fatto, quando è stato coltivato, da quali sono le persone che l'hanno coltivato, di che anno è l'origine, far capire anche le differenze di un luogo, di una popolazione, di una tecnica, di una botanica. Che ne so, in Guatemala il caffè è più aromatico, in Etiopia è più floreale, è più speziato, se vogliamo dire più anche di corpo. È bello sapere che questo caffè che stai bevendo l'hanno fatto i coltivatori, che ne so, a Huetenango o a Santo Domingo, o nel caso del mio amico Man in Etiopia. The Slowfood Harenna Forest Wild Coffee Presidium has allowed gatherers to progressively improve the quality of their coffee, shorten the production and distribution chain, and find new market opportunities both in Ethiopia and abroad. Through these initiatives, the producer's work, the community and the territory of origin can be protected and promoted. Start